how to start soft drinks and fruit juice business. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ida256UG. Ngenda kwogera ku business etunda ebyokunywa omuli soft drinks, amazzi ne soda n'ebintu ebirala by'osobola okusaamu mweno business ebiri related to this business. Soft drinks are also known as colds, and they are on a higher demand during higher temperatures, especially in the summer time or summer seasons. So that's why soft drinks abantu bazettanira nnyo. Soft drinks wano mostly ozisanga mu bifo ebiri busy okugeza nga shopping centers, Shoprite, Game International and many stores, especially in market centers. These are the areas zosinga osangamu soft drinks zino. Soft drinks zino zibeera buli wamu olw'okubanga abantu bangi bazettanira ate bantu bangi bakozesa nnyo ebintu ebyokunywa. Olw'okuba nti abantu bangi baayagala nnyo okukozesa ebyokunywa ebyenjawulo ate nga it's of health okubeera ng'onywa oba amazzi oba energies. Kati kino kiwa soft drinks okubeera ng'erina available market n'ebeera ng'eno business n'ebeera nga kiwa business eno okuba nga nnungi okutandikawo. Osobola otandika eno business, osobola otandika ng'ogikolera waka right from home, oba osobola otandika ng'orentinga ekifo kyonna okulinaana city centers, ekifo ekiyitamu abantu n'osobola okwetandikirawo eno business. Olw'okubanga eno soft drink business yeetaaga nnyo katugambe space nene oba machines enene, osobola ogitandika wonna woba ogitandise ate n'obeera nga osobola okwetandikirawo ka business oba ka side business. Agenda otandika business ya soft drinks kigenda kwetaagisa ofuna simple knowledge of different fruits recipes omuli mangoes, sugar canes, watermelon, apples, pineapples, sweet banana, grapes, sweeteners, flavors, acids, colors, water. These are some of the fruit juice recipes zewandyetaaze okumanya ng'ogenda tutandika eno business ya soft fruits z'ogenda okuba ng'odiringiramu okutabula juice ow'enjawulo, juice ow'ebika ebyenjawulo kubanga buli muntu aba ne flavor ye gy'ayagala, taste and preferences zikyuka. Kyova kijja kwetaagisa omanya ebika ebyenjawulo by'ogenda okuba ng'odiringiramu. Bw'omala okumanya bika ebyenjawulo ebya fruits na biki by'ogenda okuba ng'oteeka mu dduuka lyo eridiringa mu soft fruits, kigenda kwetaagisa okumanya inputs ezeetaagisa. Inputs zino oba requirements ng'otandika eno business mulimu bottling, obucupa, ogenda afuna obucupa mwogenda okuba nga opackinga juice wo ng'omaze omu producinga, then packing, kigenda kwetaagisa packages okubanga juice omupackinga mu bucupa nga omutaddemu preservatives asobole okuba nga tayonooneka. Then kijja kwetaagisa ne preservatives ezikuma juice ono nga tayonoonese for a long period. Zino preservatives zijja kuyambako okubanga juice wo tayonooneka for a certain time. Water and powder, amazzi ga mugaso nnyo naddala ng'ogenda kukola juice oba ogenda kwettanira eno business ya fruits and juice. Then kigenda kwetaagisayo transport naddala nga transport agenda kuyambako mu ngeri nti jjukira sometimes bw'oba ogenda tandika eno business si gwe agenda okuba nga oproducinga emiyembe oba fruits ez'enjawulo, ogenda ozigula, so oyina ogenda ozigula mu markets ez'enjawulo, so oyina ogenda ogula fruits ez'enjawulo mu butale bw'enjawulo, so oyina cateringa for that transportation. Juice ono ogenda mu supplying eri amaduuka ag'enjawulo bw'oba nga ogenda kukola mungi, so transportation waawo agenda okuyambiramu no business. Then kigenda kwetaagisaayo labor. Jjukira nti ogenda fulumya juice nga si gwe agenda omwenywera.
ogenda kola juice ng'ogenda mutunda on a commercial way. So kigenda kwetagisa ofune labor abagenda okuyambako katugambe mu mukamula okamula juice oba mu processing, then n'abalala bagenda okuyambako mu packaging. Byebyo zezo inputs eziri needed ng'ogenda tandika eno business ya juice. Then kigenda kwetagisa marketing plan. Kigenda kwetagisa omanya juice wange bwe mala omukamula awedde, already it's a finished product, ngenda mu marketing antya okulaba nga abantu bamungulako nfune sente. So marketing osobola marketinga through your friends, n'osooka n'obawa sample za juice ne banywako, bw'abeera mulungi abo bennyini bakwano bo bebagenda okurekomaningira eri abantu abalala basobole okugulako juice. Then osobola ogenda door to door through word of mouth, genda door to door ba neighbors bo obabulireko ku juice wo gw'okamula, era abo bennyini bajja kurekomandingira eri abantu abalala, ba customer abalala basobole okuba nga bakugulako juice wo. Then osobola okukozesa emitimbagano egya social media, kubanga these days social media ewagidde nnyo abantu mu marketing. So use this chance okubanga zikyaliwo obeere ng'opostingayo juice w'enjawulo gw'oba okoze osobole okufuna ba customers from different areas. Then wamala omumanya marketing plan, waliwo requirements endala ezeetagisa ng'otandika eno business ya juice by'olina okumanya. For example, waliwo cleanliness, olina okuba omuyonjo buli kaseera, jjukira odweyinga mu juice gw'ogenda okuguza abantu, ate abantu baagala nnyo ebintu ebiyonjo. Make sure oli muyonjo extra clean and tidy. Y'emu ku ngeri gy'ogenda ofunamu abakasitoma obutenyinyala by'oproducinga. Make sure obeera muyonjo nnyo basobole okwettanira juice wo gw'okola. N'ekifo ky'okoleramu juice, making sure nga ever kibeera clean and organized. Ekirala kijja kwetagisa setting boundaries for non-workers. Teekawo ekkomo ku bantu ki abagenda okuyingira mu business yo, naddala nga ogenda kamula juice ono. Jjukira abantu ab'enjawulo si kirungi okujja w'okolera mu business munda nga processing ono juice, kubanga buli abantu bwe bajja ennyo mu business eyo kijja kuleetera okusiba ba customer, kubanga jjukira si buli muntu agenda kuba muyonjo. So bangi bwe banajja nga ate w'okolera, abantu abalala bwe banaabalaba, jjukira omulala aba muyonjo, omulala aba mucaafucaafu, omulala bwe bityo. At making sure abantu abangi tebabeera nnyo w'okolera juice ono, avoiding the spread of these germs into your juice, n'ekirala okuleetera ba customer okwongera okuwagira. So avoid a lot of people in your business. To maintain a natural health juice. N'ekirala ekikwetagisa, know where to get the ingredients. Bw'oba ogenda kukola business olina okumanya olina okumanya raw materials ngenda zijjawa zengenda okukozesa eno business nga manufacturing a juice. In this case of juice production, fruits mu Uganda ezisinga obungi bazijja mu marketplaces like Owino market, Nakasero market, Nakawa market, Kasubi, abasuubuzi abalima ebibala bino gye basinga obitwala eri ba wholesalers. So gwagenda okola juice wettanire nnyo ebifo ebyo osobole okuba ng'ofuna raw materials for your juice production. Then ekirala ky'olina omumanya bw'oba ogenda okukola juice, ekirala ky'olina omumanya, you have to produce quality and best tasting juice, making sure nti juice wa mutindo, ali ku mutindo ate nga awoma bulungi, alina good taste. Abantu baagala nnyo ebintu ebirungi ebiri of air quality. Gy'okoma okola juice ali ku mutindo ng'abawoomera, gy'okoma ofuna ba customer okujja mu business yo, osobole okuba nga otunda nnyo ng'omakinga more sales. Mweno business ya juice gya kwetagisayo machines ezigenda okuyambako for easy processing of this juice. Wetagisayo machines omuli oyinza ofuna blender,
fruit juicer machines. Kijja kwetaagisayo ofuna bucket, filters, akasengejja, then kigenda kwetaagisa ofune sugar. Business ya juice eno bw'oba ogitandise jjukira togenda besingira ku juice yekka, kigenda kwetaagisayo ofuna okuteekamu amazzi, soft drink, kigenda kwetaagisayo okuteekamu like water, amazzi agali very cold, agali warm. Kubanga jjukira abantu bettanira nnyo okunywa amazzi, so teekawo ka fridge, teekamu amazzi, teekamu soda of different brands. Omuli katugambe tulinayo Coca-Cola, tulinayo Pepsi-Cola, tulinayo Mountain Dew, so making sure byonna obigatta mu business yo bisobole okuba nga bisikirizamu customers okuba nga bakwettanira. Then mweno business mugenda kwetaagisa registration. Kino kikulu nnyo kubanga jjukira ogenda dealinga mu business ekola ebyokunywa. Kati awo kigenda kwetaagisayo health approval certificate ng'eva mu health ng'ekwa approving okutandika eno business y'ebyokunywa. And then kigenda kwetaagisa ofune UNBS certificate ekakasa nti ebintu byeddala biri ku mutindo ate ekukkiriza okutandikawo eno business. And then bw'omala okuregistaringayo business, for example ofunye erinnya oliregistarinze ofunye UNBS certification, kijja kwetaagisa okuexpandingayo business oba okutandika okugulawo business yo okugulawo business yo. Then ne ingredients endala z'olina okumanya z'ogenda okozesa nga otandika business ya juice or soft drinks processing mulimu oba tugiyite investment capital ebigenda okwetaagisa. Ngenda funayo bottled water, soda, juice, ingredients like softeners, flavors, acids and colors, sugar canes, vacuum pump, fridge. Ezo zonna ze zimu ku materials ne ingredients z'ogenda okukozesa ng'otandika eno business. Obanga bw'ogenda kola business eno ng'eri on a larger scale, kigenda kwetaagisa okufuna processing machines omuli water clarifying machine, filtering the water, then mixers, water mixers, again mixing ingredients, then kijja kwetaagisa okufilling the soft drinks into bottles. Eyo y'emu ku process gy'ogenda oyitamu ng'ogenda otandika soft drinks. Mwebale nnyo supporting Ida 256 Yuchi nga mulaba videos nga muzimalayo nga musubscribinga. Until we meet in another video, thank you for watching always, and thank you for always listening to me and for always watching my videos. Please don't forget to subscribe.